El corazón de Diego latía como un tambor en la noche sevillana. Cada golpe resonando contra las paredes de su pecho mientras corría por las calles estrechas del barrio de Santa Cruz. La ciudad, bañada en el resplandor anaranjado de las farolas, parecía contener el aliento, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Había huido del bar donde Alvaro, su mejor amigo, había reído demasiado alto, con los ojos brillando bajo la luz tenue. Sus palabras, aunque casuales, habían cortado como un cuchillo. Diego, siempre estás tan serios. Cuando vas a soltar? Soltarse. Esa palabra era un abismo. Diego, de 25 años, había aprendido a caminar por la cuerda floja de sus propios sentimientos desde que era un adolescente en las afueras de Sevilla. Era un joven de mirada profunda, con cabello negro que caía en mechones rebeldes sobre su frente, y una sensibilidad que escondía tras sonrisas tímidas. Había crecido en un hogar donde las palabras no dichas pesaban más que las pronunciadas, y su secreto, su amor por los hombres, era un peso que cargaba en silencio. Nadie lo sabía. Ni siquiera Alvaro, su compañero inseparable desde los días de la universidad, el hombre que ahora, sin saberlo, amenazaba con desmoronar su mundo. Alvaro, de 27 años, era todo lo contrario. Un torbellino de confianza, con cabello rubio que atrapaba la luz y una risa que llenaba cualquier espacio. Era el tipo de hombre que parecía no temer a nada, que coqueteaba con facilidad y que, sin esfuerzo, hacía que todos a su alrededor se sintieran vivos. Pero esa noche, en el bar, algo había cambiado. Diego lo había visto. Un destello en los ojos de Alvaro, una pausa demasiado larga cuando sus miradas se cruzaron. Y luego, esa frase, soltar. Como si Alvaro supiera algo. Como si estuviera pidiéndole a Diego que cruzara una línea invisible. Diego se detuvo en un callejón, apoyando las manos en las rodillas, jadeando. El aroma de las flores de azahar flotaba en el aire, mezclándose con el calor pegajoso de la noche. Cerró los ojos, intentando calmar el caos en su mente. ¿Cómo había llegado a esto? Él y Alvaro habían sido amigos durante años, compartiendo risas, cervezas y confidencias. Pero Diego siempre había mantenido una distancia, una barrera invisible que protegía su corazón. Porque Alvaro era hetero. Siempre lo había sido. Las novias, las historias de conquistas, las bromas despreocupadas sobre mujeres. Todo eso formaba parte de quien era Alvaro. Y sin embargo, esa noche, Diego no podía quitarse de la cabeza la forma en que Alvaro lo había mirado, como si estuviera viendo algo nuevo en él. Volvió a casa a pie, diciendo que el murmullo de Sevilla lo envolviera. Su pequeño apartamento en Triana estaba lleno de libros desordenados y lienzos a medio pintar, reflejos de su alma inquieta. Diego era artista, aunque nunca había tenido el valor de mostrar su trabajo al mundo. Sus cuadros eran su confesión, colores oscuros que se mezclaban con destellos de luz, figuras que parecían atrapadas en un abrazo imposible. Se dejó caer en el sofá, mirando el techo. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Al día siguiente, Diego decidió enfrentarse a sus miedos. Había una exposición en una galería local, un evento pequeño pero importante para los artistas emergentes de Sevilla. Había enviado uno de sus cuadros, un lienzo que había pintado en una noche de insomnio,
Donde dos figuras sin rostro ese entrelazaban bajo un cielo tormentoso. No había plenitud sister. Pero algo en su interior lo empujó a ir tal vez era la necesidad de dejar de esconderse, de dejar de ser un espectador en su propia vida. Cuando llegó a la galería, el lugar estaba lleno de rostros desconocidos, copas de vino tinto, y murmulos de admiración. Diego se sintió fuera de lugar, con su camiseta gastada y sus vaqueros rotos. Pero entonces lo vio. Álvaro estaba allí, de pie frente a su cuadro, con una expresión que Diego no pudo descifrar. Sus ojos estaban fijos en las figuras entrelazadas, como si estuviera buscando algo en ellas. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué haces aquí? Preguntó Diego, su voz más temblorosa de lo que quería. Álvaro giró la cabeza, sorprendido, pero su sonrisa fue inmediata. Quería ver qué escondes en esa cabeza tuya, Diego. Este cuadro. Es tuyo, ¿verdad? Diego asintió, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. Álvaro dio un paso hacia él, todavía mirando el lienzo. Yes. Intenso. Como si estuvieras gritando algo sin decir una palabra. Diego tragó saliva. No sabía cómo responder. Porque Álvaro tenía razón. Ese cuadro era un grito. Una confesión de todo lo que había guardado dentro de sí. Y ahora, Álvaro estaba demasiado cerca, con su presencia cálida y su mirada que parecía atravesarlo. ¿Por qué no me contaste que hacías esto? Preguntó Álvaro, su tono más suave ahora, casi íntimo. No pensé que te interesaría, mintió Diego, bajando la mirada. Álvaro se acercó aún más, hasta que Diego pudo sentir el calor de su cuerpo. Te equivocas, Diego. Todo lo que haces me interesa. Esas palabras fueron como una chispa en la oscuridad. Diego levantó la vista, y por un instante, el mundo entero se redujo a los ojos de Álvaro, brillando con algo que no podía nombrar. Pero antes de que pudiera decir algo, alguien los interrumpió, un crítico de arte que quería hablar con Diego sobre su trabajo. La conexión se rompió, pero la chispa seguía allí, ardiendo en el pecho de Diego. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Álvaro resonaban en su cabeza, mezcladas con el recuerdo de su mirada. Algo estaba cambiando, y no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego y Álvaro comenzaron a pasar más tiempo juntos, algo que debería haber sido normal, pero que ahora sentía como una danza peligrosa. Cada conversación, cada roce casual, cada risa compartida era un paso más cerca del borde. Diego intentaba mantener la calma, recordarse a sí mismo que Álvaro no sentía lo mismo, que todo esto era solo su imaginación. Pero no podía ignorar las señales. La forma en que Álvaro lo miraba cuando creía que no se daba cuenta, las pausas largas en sus conversaciones, las veces que sus manos se rozaban y ninguno de los dos se apartaba. Una tarde, mientras pasaban por el parque de María Luisa, Álvaro rompió el silencio con una pregunta que pilló a Diego desprevenido. ¿Alguna vez has sentido algo que no deberías sentir? Algo que sabes que puede complicarlo todo. Diego se detuvo, sintiendo que el aire se volvía más pesado. ¿Qué quieres decir? Álvaro se encogió de hombres, pero sus ojos eran seriosos. No sé, a veces pienso en cosas.
Cosas que no encajan con quien se supone que soy. Diego sintió un nudo en el estómago. Quería preguntar, quería gritar, pero las palabras lo aterraron en la garganta. En cambio de tema, hablando del calor, de la ciudad, de cualquier cosa que no lo obligara a enfrentar lo que Álvaro acababa de enseñar. Esa noche, fueron a un bar en la Alameda de Hércules, un lugar lleno de vida, donde la música flamenca se mezclaba con el murmullo de la gente. Diego bebió más de lo habitual, buscando apagar la tormenta en su cabeza. Álvaro, como siempre, estaba en su elemento, riendo y hablando con extraños como si los conociera de toda la vida. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, algo cambió. Álvaro se acercó, sentándose tan cerca que sus rodillas se rozaban bajo la mesa. Estás raro esta noche, dijo Álvaro, su voz baja, casi un susurro. Tú también, respondió Diego, sin pensa. Álvaro sonrió, pero no era su sonrisa habitual. Era algo más frágil, más vulnerable. Tal vez los dos estamos un poco perdidos. Diego no supo que lo impulsó. Tal vez fue el alcohol. Tal vez fue el cansancio de guardar su secreto durante tanto tiempo. Pero antes de que pudiera detenerse, se inclinó hacia Álvaro, y sus labios se encontraron en un beso breve, desesperado, como si el mundo fuera a acabarse en ese instante. Álvaro no se apartó. Por un segundo, respondió al beso, sus labios cálidos y suaves contra los de Diego. Pero luego, se separó, con los ojos abiertos de par en par, como si acabara de despertar de un sueño. Diego, susurró, pero no terminó la frase. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Se levantó, murmurando una disculpa, y salió del bar, perdiéndose en la noche sevillana. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía correr. Los días siguientes fueron un infierno. Álvaro no lo llamó, y Diego no tuvo el valor de buscarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Álvaro, la sorpresa, el miedo, y algo más que no podía descifrar. Se encerró en su apartamento, pintando lienzos oscuros llenos de líneas rotas y colores que sangraban unos sobre otros. No podía escapar de la verdad. Había cruzado la línea, y ahora todo estaba roto. Pero una noche, alguien tocó a su puerta. Era Álvaro, con el cabello desordenado y los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Tenemos que hablar, dijo, su voz firme pero temblorosa. Diego lo dejó pasar, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera. Se sentaron en el sofá, en un silencio que pasaba como plomo. Finalmente, Álvaro habló. No sé qué pasó esa noche, Diego. No sé por qué no te detuve. Pero, no puedo dejar de pensar en ello. Diego sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estás diciendo? Álvaro bajó la mirada. Sus manos apretadas en puños. No lo sé. Toda mi vida he pensado que era una cosa, que quería ciertas cosas. Pero cuando me besaste, sentí algo que no debería sentir. Diego no sabía si reír o llorar. Quería abrazarlo, quería gritarlo, pero en cambio, solo dijo. No tienes que sentir nada, Álvaro. Fue mi error. No fue un error, respondió Álvaro, levantando la vista. Sus ojos brillaban con una intensidad que Diego nunca había visto. Fue
Real. Esas palabras abrieron una grita en el corazón de Diego. Por primera vez, sintió que podía respirar, que podía ser él mismo. Pero también sabía que esto no sería fácil. Álvaro estaba luchando contra todo lo que había conocido, contra las expectativas de una sociedad que no siempre entendía, contra sus propios miedos. Esa noche, hablaron hasta el amanecer. Álvaro confesó que siempre había sentido algo por Diego, algo que no podía nombrar, algo que lo aterrorizaba. Diego, por su parte, lo contó todo, su lucha interna, su miedo al rechazo, su amor por el que había guardado como un secreto durante años. Fue una conversación cruda, dolorosa, pero también liberadora. Álvaro y Diego comenzaron a navegar por un terreno nuevo, lleno de incertidumbre pero también de esperanza. No ponían etiquetas a lo que tenían, pero cada momento que pasaban juntos era una mezcla de alegría y miedo. Pasaban por las calles de Sevilla, evitando las miradas curiosas, pero encontrando refugio en los rincones escondidos de la ciudad. El río Guadalquivir se convirtió en su cómplice, testigo de sus conversaciones susurradas y de los momentos en que sus manos se rozaban, vacilantes pero llenas de intención. Sin embargo, no todo era fácil. Álvaro seguía luchando con su identidad, con las voces internas que le decían que esto no era normal. Diego, por su parte, temía que Álvaro se arrepintiera, que un día despertara y decidiera volver a su vida anterior. Pero cada vez que esos miedos amenazaban con consumirlos, se miraban a los ojos y encontraban una razón para seguir adelante. Una noche, mientras estaban sentados en un banco junto al río, Álvaro tomó la mano de Diego y la sostuvo con fuerza. No sé a dónde nos lleva esto, dijo, pero no quiero parar. Diego sonrió, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Entonces no pares. Esa noche, se besaron bajo la luz de la luna, un beso lento y lleno de promesas. Álvaro susurró contra los labios de Diego. Tus labios saben dulces. Diego rió, un sonido que liberó años de dolor. Tú también. Pero la felicidad nunca dura para siempre. Una tarde, mientras Diego y Álvaro caminaban por el centro de Sevilla, se encontraron con un grupo de viejos amigos de Álvaro. Las miradas curiosas y los comentarios velados comenzaron a surgir. ¿Qué pasa con ustedes dos? Siempre están juntos ahora, dijo uno de ellos, con una sonrisa que no era del todo amistosa. Álvaro se tensó, soltando la mano de Diego como si quemara. Diego sintió una punzada en el pecho, pero no dijo nada. Esa noche, Álvaro se mostró distante, atrapado en sus propios pensamientos. Diego sabía que estaba luchando contra el peso de las expectativas, contra el miedo al juicio. Días después, la situación empeoró. Un rumor comenzó a circular. Alguien los había visto juntos en un momento íntimo, y las habladurías se extendieron como fuego. Álvaro recibió mensajes de su familia, preguntas cargadas de sospecha. Diego, por su parte, enfrentó la mirada de desaprobación de algunos conocidos en la galería donde exponía sus cuadros. Una noche, Álvaro llegó al apartamento de Diego, con el rostro pálido y los puños apretados. No puedo hacer esto, Diego, dijo, su voz rota. No estoy listo para que el mundo me mire así.
Diego Cincio que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces, ¿qué? ¿Vas a rendir? ¿Vas a finger que nada de esto pasó? No es tan simple, respondió Alvaro, con lágrimas en los ojos. No sé quién soy ahora. No sé si puedo ser lo que quieres que sí. Diego quería gritar, pero en cambio, tomó las manos de Alvaro. No quiero que seas nada más que tú mismo. Pero si no estás listo, lo entiendo. Solo, no me dejes fuera. Alvaro no respondió. Se fue, dejando a Diego solo con sus lienzos y sus mitos. Los días en Alvaro fueron una agonía. Diego se sumergió en su arte, pintando lienzos llenos de dolor y rabia. Sus amigos intentaron animarlo, pero él apenas podía hablar. La ciudad que una vez le había parecido tan viva ahora se sintió vacía, como si hubiera perdido su color. Pero una tarde, mientras pintaba en su apartamento, recibió un mensaje de Alvaro. Necesito verte. Estoy en la galería. Diego corrió hacia allí, sin saber qué esperar. Cuando llegó, encontró a Alvaro de pie frente a uno de sus cuadros, el mismo que había visto la primera vez. Pero ahora, había algo diferente en su expresión, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No puedo seguir yendo, Diego, dijo Alvaro, sin apartar la vista del cuadro. No sé si estoy listo para el mundo, pero sé que no quiero perderte. Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No tienes que enfrentarlo solo. Podemos hacerlo juntos. Alvaro asintió, y por primera vez, se acercó a Diego sin dudar. Se abrazaron. Un abrazo que contenía todo el peso de sus mitos y esperanzas. En ese momento, Diego supo que, aunque el camino sería difícil, valdría la pena. Los meses siguientes no fueron fáciles. Alvaro y Diego enfrentaron miradas, rumores y el peso de una sociedad que no siempre entendía. Pero también encontraron aliados. Amigos que los apoyaron, artistas que celebraron el talento de Diego, y familias que, poco a poco, comenzaron a aceptar su verdad. Diego siguió pintando, y sus lienzos se volvieron más luminosos, llenos de colores que hablaban de amor y resiliencia. Alvaro, por su parte, encontró el valor para hablar abiertamente sobre quién era, no solo con Diego, sino con el mundo. Juntos, organizaron una exposición en Sevilla, un evento que no solo mostró el arte de Diego, sino también su historia, una historia de amor, lucha y aceptación. La noche de la exposición, mientras la galería se llenaba de risas y aplausos, Alvaro tomó la mano de Diego frente a todos. No hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo. Habían recorrido un camino lleno de dolor, pero también de belleza. Y en ese momento, bajo las luces de Sevilla, supieron que habían encontrado algo más grande que ellos mismos. Un amor que no se rendía, un amor que era suficiente. El lienzo de sus vidas no estaba terminado, pero cada pincelada, cada color, era una promesa de seguir adelante, juntos.